Hello viewers, welcome to SP Learning Portal. உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுனா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க, மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணி விட்டுருங்க. Hello students, today we are going to start a new chapter called as List, Tuple, Set and Dictionary in Computer Science. Previously we studied arrays in C++, right? The same concept we are going to discuss in the name of list. So C++, the concept called as array is same as list in Python. So what is called as a list? We can simply say that stationary list, students name list, players list. Okay, I understand. So we are creating the number list or a string list, a list of items, right? So what is generally list called as? A collection of items. The collection of items or group of items or set of items. So the collection of items simply called as a list. So how to create a list? What are the another topics in this lesson? So list, another one concept called as a tuples, then set and dictionary. There are four concepts we are going to discuss in this lesson. All the four are the type of arrays only. In array in C++, it is a collection of data and same data type. Here also we are going to store collection of data in same data type. Structures in C++ that contains collection of values of different data types. The same way we are going to store different kind of data in the same group is called as a set. Okay, I understand. So this video we are going to discuss only about the list. So what is called as a list? The same process going to be happen in all the four types of arrays. So introduction, how to create a list, access elements in the list, how to find the length of the list, modification or adding or deleting the elements in the list, and how to create a list using a range of function. And the last one is called as a list comprehensions. So these things only we are going to discuss. Point and பார்க்கும்போது நிறைய இருக்கிற மாதிரி தெரியும் உங்களுக்கு. ஒரு 10 points இருக்கிற மாதிரி தெரியும், 10 items. The simple how to create, how to insert, how to access, how to delete. The four different operations. The same four operations we are going to discuss in tuple, set, dictionary also. Each one going to have access in only smaller changes only. So we'll discuss one by one. So Python programming language, four collection of data types such as list, tuples, set and dictionary. Already we studied built-in data types, integer, boolean and strings அப்படின்னு சொல்லி படிச்சோம். Number data type, strings data type, boolean data type படிச்சோம். That are built in. Here is a user different data type or derived data type அப்படின்னு நம்ம சொல்லிக்கலாம். Like arrays, derived data type. We are going to create a new data type like list or tuple, set and dictionary also. So list in the Python known as a sequence data type like a strings. Strings la irukka mari continuous values ah dhaan என்ன செய்யும் store பண்ணிருக்கும். It is in the ordered collections of values enclosed within the square bracket. இதுக்குள்ள நம்ம என்ன செய்ய போறோம், ஒரு ordered collection ஆ தான் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சிருக்க போறோம். Each value in the list is called as a element. ஒவ்வொரு வேல்யூவும் நம்ம என்ன சொல்றோம், elements அப்படின்னு சொல்றோம். Member of array நம்ம படிச்சோம் C++ல. Here we are going to read as element of a list அப்படின்னு சொல்றோம். So the elements enclosed with a square bracket, keep in our mind. At the same time, each value contains a index positions. So based on the index position, we are going to access the elements in the list. So it can be any type of numbers, characters, strings and even the nested list also. இப்போ list அப்படிங்கிறது எப்படிலாம் கிரியேட் பண்ணா, a numbered list, characters list, strings list
or even we can have a list inside another one list, nested list அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. The elements can be modified or mutable, which means the elements can be replaced, added, removed, modified, எப்படி வேணா நம்ம சொல்லிக்கலாம். So simply replace, we are going to delete the existing one and we are going to store the new one. அது replacing. Modification 93 இருக்கிற இடத்துல 97 மாத்திரம். This is modification. Both are same only. பெருசா ஒன்றும் வித்தியாசம்லாம் கிடையாது. Added, new values add பண்றது. Removed, delete பண்றது. So இது எல்லாமே வந்து we can do it in the list. அதுல சார் இது பண்ண முடியாது என்ன சார் அப்படின்னு கேட்டா triples இது immutable collection of items. Triples அப்படிங்கிறது. But list is immutable. Mutable னா modifiable, changeable, okay, alterable அப்படி நம்ம படிச்சிடலாம். Every element rests in some position in the list. ஒவ்வொரு எலமெண்ட்டுக்கும் ஒவ்வொரு பொசிஷன் இருக்கு. So the position of the list வந்து எதுல ஸ்டார்ட் ஆகுதுன்னா it always start from the 0. Once it starts with the 0, it continuously 0, 1, 2, 3 up to n elements. இப்போ 10 elements இருக்குன்னா 0 to 9 அப்படின்னு சொல்லி நம்ம என்ன சொல்லலாம், சிம்பிளா சொல்லிக்கலாம். We see one example there. Then how to create a list in that? The list is simply created by using the square bracket. ஒரு square bracket போட்டு ஒரு set of values போட்டீங்கன்னா that is called as a list. The element of the list should be specified within the square bracket. மறுபடியும் அந்த பாயிண்ட் தான் சொல்றாங்க. Each element in a list is enclosed, specified within a square bracket. இதோட syntax பாருங்க. Variable is equal to, that means list variable is equal to element 1, element 2, element 3 dot 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 up to element n within the square bracket. For example, so இது வந்து பாத்தீங்கன்னா 10, 23, 41, 75 அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு 4 numerical values were going to store it in a marks, name of marks. So marks is a list of numerical items. So fruit names எல்லாம் நம்ம வைக்கிறோம், full strings. My list அப்படின்னு சொல்லிட்டு இங்க ஒரு empty box கொடுத்துருக்காங்க without any value. This list is called as a empty list. The list that should not contain any value is called as a, cannot contain any value is called as a empty list. So empty list create பண்ணா நம்ம add பண்ணிக்க முடியுமா, நியூவா ஒரு வேல்யூஸ் உள்ள add பண்ணிக்கலாமா? Yes, for creating a new elements, for inserting new elements only we are creating empty list in that. So beginning if you are going to assign more than one values, we can assign directly. Otherwise we can create a empty list. Later the one time we can store different elements in the list also. That can be possible in a list. ஏன்னா mutable ஒன்று தான், அதனால பிரச்சனை இல்லை. My list is equal to welcome, 3.14, 10, இதுல பாருங்க 3 எலமெண்ட்டுமே வேற வேற டேட்டா டைப். Welcome is a string, 3.14 is a floating value, 10 is an integer, and it contains another one set of values, 2, 4, 6 அப்படிங்கிற integer values இருக்கு. அப்போ these 3 are enclosed within the square bracket, another one square bracket. இதுதான் nested list அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க. When we want to create a nested list அப்படின்னா we have to mention within the square bracket in that. அப்போ the entire லிஸ்ட்டும் பார்த்தீங்கன்னா nested list-ஆ டிசைன் பண்ணும். So this one is the 0th position, இந்த 10 அப்படிங்கிற 0th position, 23ங்கிற 1 position, 41 அப்படிங்கிறது 2nd position, 75ங்கிற 3rd position. Likewise welcome அப்படிங்கிறது 0th location இருக்கும். My list of 0 னா welcome, my list of 1 3.14, my list of 2 10, my list of 3 அப்படின்னு சொன்னா 2, 4, 6 இந்த மூணு சேர்ந்தது தான் my list of 3. So how many elements are there in the my list அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா there are 4 elements. So total 7 இருக்குல்ல. So this entire list is called as, simply called as a single element because it is inside the list. அப்போ ஒரு லிஸ்ட்டுக்குள்ள இன்னொரு லிஸ்ட் இருந்துச்சுன்னா அந்த லிஸ்ட் எல்லாத்தையும் சேர்த்து ஒரே எலமெண்டா தான் நம்ம நினைச்சிட்டு அப்புறம் மீன் பண்ண முடியும். அப்போ மை லிஸ்ட் ஆஃப் 1 அப்படின்னா 3.14, மை லிஸ்ட் ஆஃப் 3 அப்படின்னு சொன்னா 2, 4, 6 அப்படிங்கிற 3 எலமெண்ட்டும் சேர்த்து. ஓகே, ஸோ நவ் how it will be assigned, how we are going to access the elements. Okay, to access the elements we have to mention the position of the element. So the position starts from 0. இது டிஃபால்ட்டாவே நமக்கு தெரிஞ்ச உண்மைதான்.
But we have another one feature in the Python. We can also refer the elements of the list in negative indexing. அது எப்படி சார் நெகட்டிவ்? ஒன்ஸ் யூ ஸ்டார்டட் லெஃப்ட் டு ரைட் அப்படின்னா 0 to 1 பாசிட்டிவா போயிட்டே இருக்கேன். If you are going to read from right to left அப்படின்னு சொன்னா the rightmost element is called as a -1 அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம். Because leftmost element is a 0, அப்ப rightmost element க்கு 0 நம்ம கொடுக்க முடியாது. So leftmost element is a 0, 1, 2, 3, 4. The rightmost element, the fourth position, the last element, that fourth element is also referred by -1. That's the point. See some example here. Marks of 10, 23, 41, 75. In that 10 is a 0th position, 23 is a 1st position, 41 is a 2nd position, 75 is a 3rd position. But 0, 1, 2, 3. So we can also refer 75 in the index of -1. அப்போ marks of 3 அப்படின்னு சொன்னாலும் 75 தான், marks of -1 அப்படின்னு சொன்னாலும் 75 தான். So marks of 0, 10, mark of -4, 10, mark of 2, 41, mark of -2 also 41. So எல்லா டைமும் இதே மாதிரி வருமானு கேட்டா இட்ஸ் நாட் லைக் தட். நம்பர் ஆஃப் எலமெண்ட்ஸ் பேஸ் பண்ணி என்ன ஆகும்னா இது மாறும். Okay, so 10 elements are 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. அப்போ 9 வந்து என்னன்னு கேட்டா -1 இருக்கும். 0 என்னவா இருக்கும்? -10 இருக்கும். I understand? Right. So how to access all the elements? இப்போ ஒரு particular element ரெஃபர் பண்ணணும், access பண்ணணும்னா we are going to mention position அப்படின்னு சொல்லிடுறோம். இப்போ எல்லா எலமெண்ட்டையும் வந்து அட் அ டைம் நம்ம வந்து டிஸ்பிளே பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்டா we can simply say the element name in the print box. அதிலே நீங்க டைரக்டா சொல்லிக்கலாம். Otherwise we can refer by using we can access by using the loops. அப்போ இந்த லூப் அப்படிங்கிறதுக்கு வந்து simplest and comfortable loop வந்து for loop. First we are going to discuss with the while loop, then we will go with the for loop. பாருங்க, loops are used to access all the elements in the list. Python enables a reverse or negative indexing for list element also. So these both can be discussed with the following example. 10, 23, 41, 75 வச்சுக்கோங்க. I is equal to 0 now. The 0 is the first element. Going to refer first element. But 0 less than 4. While loop உள்ள ரெண்டு statement கொடுத்துருங்க. While condition, the condition is true, it is going to execute print statement and it is going to increment I value. So while I is less than 4, 0 is less than 4, then it displays marks of 0. Then 0 plus 1, 1. 1 is less than 4, அப்படிங்கும்போது 23. Print 23 and 2 mark. 2 is less than 4, marks of 2 அப்படின்னு வரும். Marks of 2 வரும்போது 41 display ஆகும். Then it increments 3. 3 is less than 4, condition true. Again, marks of 3, it displays 75. Then it increments with 1, 4. 4 is less than 4, condition false. While loop விட்டு வெளியே வரும். Until the condition is false, it executes repeatedly for certain number of times. We know already the studied already in the control statements of the lesson. Now the negative indexing எப்படி இருக்கும்? Negative starts from -1. So while I is greater than or equal to, condition மட்டும் திருப்பி போட்டா போதும். இங்க less than போட்டுருக்கோம், greater than போட்டுருக்கோம், but less than or equal to போடல, இங்க greater than or equal to -4 னு சொல்றோம். So -1 is greater than -4, condition true. -1ங்கிறது வந்து 4 விட பெருசுதான். +4 இல்ல, -4 விட பெருசுதான். So -4 அப்படிங்கும்போது condition true. Marks of -1. -1 means 75. Then I is decremented with 1. Add with -1. -1 என்ன ஆகும்? -2 மாறும். -2 is greater than -4. Yes. So marks of -2, it displays 41. Then -3 ஆகும். -3 is greater than or equal to -4, it displays 23. Then -4 is greater than or equal to அப்படின்னு கொடுத்ததுனால this condition once again true. So it displays marks of -4, so it displays 10. So I is equal to I minus 1 அப்படிங்கும்போது -5 is greater than -4, condition false, loop விட்டு வெளியில வரும். I understand? இது accessing. So இப்போ இந்த accessing பண்றதுக்கு வந்து loopல வந்து இப்போ only 4 elements இருந்ததுனால நம்ம சிம்பிளா 4னு போட்டோம். Suppose you are going to add the elements in the list, element வந்து run timeல நீங்க initiate பண்றீங்க, you are going to add more elements அப்படின்னு சொன்னா
அப்போ நம்பர் ஆஃப் எலமெண்ட்ஸ் எவ்வளவு இருக்குன்னு உங்களால சொல்ல முடியாது. ஸோ வி ஹேவ் டு ஃபைண்ட் how many number of elements in the list, then only we can execute the loop. அப்போ அப்படி ஐடென்டிஃபை பண்றதுக்கு we need a function called as length. The length அப்படிங்கிற function is to find the length of the string, that means length of the list, that means the number of elements in the list. len strlen string length படிச்சிருப்போம். Same way இது வந்து len simply len தான். ஸோ இது அப்பர் லிமிட் என்னவோ அந்த அப்பர் லிமிட் என்ன செய்யணும் நமக்கு கையில கொடுத்துட்டு போயிட்டே இருக்கும். இந்த லிஸ்ட் கண்டைன்ஸ் another லிஸ்ட். ஒரு லிஸ்டுக்குள்ள இன்னொரு லிஸ்ட் இருந்தாலும் இந்த இன்னர் லூப் இன்னர் லிஸ்ட் வந்து என்ன செய்யணும்னா சிங்கிள் எலமெண்ட்டை தான் எடுத்துக்கும் அப்படிங்கிறத பாயிண்ட். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மை சப்ஜெக்ட்ஸ் தமிழ், இங்கிலீஷ், கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ், மேத்தமெட்டிக்ஸ் அப்படின்னு சொன்னால், so here the length of the subject, my subject is are only 4. 1 2 3 4 elements within the double quotes இருக்கிறத சிங்கிளா காமிச்சிருக்கோம். ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஆக்சஸிங் எலமெண்ட்ஸ் தான். இது ஃபார் லூப் வச்சு எப்படி ஆக்சஸ் பண்றதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க. நம்ம என்ன செய்யலாம்னா இது அப்படியே நம்மளோட ப்ரோக்ராமை டைப் பண்ணி பார்த்துருவோம். ஃபார் தட் ஐ கோயிங் டு ஓப்பன் பைத்தான் அப்படிங்கிற ஒரு கோடு. யூ நோ வெரி வெல் ஹவ் டு ஓப்பன் பைத்தான். நவ் ஐ எம் கோயிங் டு கிரியேட் லிஸ்ட். ஸோ மை லிஸ்ட். ஓகே, my list is equal to I will put within open bracket 1, 2, 3, 4, 5, 6 அப்படின்னு சொல்லி போட்டிருக்கேன். ஸோ டோட்டலி 6 எலமெண்ட்ஸ் இருக்கு. ஸோ 6 எலமெண்ட்ஸ்ல now I am going to display print my list of 0. print my list of 0 ஒரே ஸ்டேட்மெண்ட் தான். நான் என்ன பண்றேன், சேவ் பண்றேன், சேவ் ரன். இது பிரிண்ட்டுக்குள்ள ஒரு ஓப்பன் பண்ணிருக்கணும். மை லிஸ்ட் ஆஃப் 0. ஓகே, ஸோ சேவ் பண்ணிக்கலாம், ரன் பண்ணலாம். 1 மை லிஸ்ட் ஆஃப் 0 இஸ் 1. ஸோ வேர் இஸ் அவர் ப்ரோக்ராம், சி அவர் ப்ரோக்ராம். இந்த ப்ரோக்ராம் பாருங்க, 1 2 3 4 5 6. ஸோ 0th லொகேஷன் என்ன இருக்கு, 1 இருக்கு. ஸோ மை லிஸ்ட் ஆஃப் 0 அப்படிங்கிற வந்து நான் இந்த சேவ் வே print of my list of 1. ஓகே, ஸோ சேவ் பண்றோம், ரன் பண்றோம். 1 2 அப்படின்னு வருது. அது அண்டர்ஸ்டாண்ட். ஸோ இதே மாதிரி ஒவ்வொன்றா நம்ம எழுதிட்டு இருக்க முடியாது. ஸோ we can write simply a while வந்து நம்ம கண்ட்ரோல் வேரியபிள் யூஸ் பண்ணோம். அதனால i equal to 0 அப்படின்னு நம்ம கொடுத்துறோம். while i is less than 4, the same condition. less than number of elements வந்து 6 இருக்கு. so less than 6. okay, print of my list of I. okay, இதுதான் பாயிண்ட். then next we have to increment I equal to I plus 1 கொடுத்துறோம், சேவ் பண்றோம், ரன் பண்றோம், ரன் மாடி. now what is the condition, I is less than 6, that means 0 1 2 3. 0 means 1, 2 1 means 2 2 3 4 5. அப்போ 0ல இருந்து 5 வரைக்கும் வரும். இந்த வேல்யூஸ் எல்லாம் டிஸ்பிளே ஆகும். அது அண்டர்ஸ்டாண்ட். சிங்கிள் எலமெண்ட்டை வந்து ரெஃபர் பண்றதுக்கு நம்மகிட்ட இன்னொரு மெத்தட் இருக்கு. தட் மெத்தட் இஸ் நெகட்டிவ் இண்டெக்ஸிங். அதை எப்படி பண்றோம், for I is equal to -1 சொல்றோம். so I is greater than or equal to என்ன வரும், -6 வரும். okay, this is -1, -2, -3, -4, -5, -6. okay, so இங்க I is equal to I -1. சேவ் பண்ணுவோம். இதை பிரிண்ட் பண்ணும்போது will print. okay, என்ன பிரிண்ட் பண்ணான்னா my list. okay, my list are position display பண்ணுவோம். okay, what is the position, I.
comma, I, comma, within double quotes, close bracket, within the close bracket, comma. Okay, my list அப்படின்னு சொல்லி சேவ் பண்ணுவோம், ரன் பண்ணுவோம். I is equal to I minus 1. Save, run. So my list of minus 1, my list of minus 1, 6, minus 1 line இருக்கு 6, minus 2, minus 3, minus 4, minus 5, minus 6. இதுதான் நம்மளோட ப்ரோக்ராம். புரிஞ்சுதா உங்களுக்கு? இதுதான் ஆக்சஸிங் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்குறோம். லென்த் அப்படிங்கிறது வந்து வாட் இஸ் த லென்த் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்கு. we can find the length. சரியா? இப்போ print அப்படின்னு போட்டு len of my list அப்படின்னு சொல்லி போடுறோம். ஓகே, ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்றோம்னா சேவ் பண்ணிட்டு ரன் பண்றோம். பாருங்க, டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் எலமெண்ட்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து என்னன்னு காமிச்சிருக்கு நம்மளுக்கு. ஸோ காமிச்சிட்டு it displays the number of elements in the list. Number of elements in the list. பாருங்க, total number of elements are 6. உங்களுக்கு இங்கேயும் அதான் என்ன செஞ்சிருக்காது, டிஸ்பிளே பண்ணி காமிச்சிருக்குது. it displays 6 here. Okay, understand? length புரிஞ்சுதா? next accessing positive indexing, negative indexing புரிஞ்சுதா? இந்த for loop வச்சு சொல்லியிருக்கிறாங்க. அடுத்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம வந்து லென்த் வச்சு போட்டிருக்கோம். இதுல for loopல பாத்தீங்கன்னா in அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆபரேட்டர். ஓகே, மெம்பர்ஸ் இன் த லிஸ்ட், மெம்பர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம மெம்பர் இன் ஆல்ரெடி நம்ம படிச்சிருக்கோம். அந்த இன் ஆபரேட்டர் யூஸ் பண்ணி how to access the elements one by one using for loop அப்படின்னு சொன்னா, for ப்ரோக்ராம் மட்டும் பாருங்க. இந்த while loop அப்படியே நம்ம என்ன செய்யறோம், மாத்திரம் delete. நம்ம இப்போ இண்டெக்ஸ் பொசிஷன் தேவையில்லை. for I in my list, சிம்பிளா அவ்வளவுதான், வேற எதுவுமே தேவையில்லை. print, okay, print within the bracket my list, print I ல போட்டுலாம், print I, because we are going to take I in the list. I அப்படிங்கும் போது இந்த வேல்யூ, அப்ப இந்த லிஸ்ட்ல இருக்கக்கூடிய ஃபர்ஸ்ட் வேல்யூ, இந்த லிஸ்ட்ல இருக்கக்கூடிய செகண்ட் வேல்யூ, தேர்ட் வேல்யூ, ஃபோர்த் வேல்யூ, இப்படி என்ன ஆகுனா போயிட்டே இருக்கும். ஓகே, ஸோ இப்போ நம்ம பண்றோம், சேவ் பண்றோம், ரன் பண்றோம். now it is going to display 1 2 3 4 5 6. I understand? அப்போ for loop பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப சிம்பிளா இருக்கும். while loopல we have to write condition, then increment, then beginning value, இது எல்லாமே கொடுத்தார for loop. அது while loop அப்படிங்கிற for loop very simple. for I, any one variable, I in my list. I means the position of value. The value, first value எடுத்து இங்க கொடுத்துரும், then second value கொடுக்கும், then third value. ஒவ்வொரு iteration முடியும் போது next value என்ன செய்யணும், ரீட் பண்ணும். when இது 6 அப்படிங்கிற ரீச் பண்ணதுக்கு அப்புறமா the next iteration என்ன பண்ணா it stops because there is no value after that அப்படிங்கறதால அதை அப்படியே ஸ்டாப் பண்ணிக்கும். Okay, I understand? Right. Next, changing list elements. Suppose you want to modify பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னா என்ன பண்றது? இப்போ my list அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு வேல்யூ இன்புட் கொடுக்கலாம். ஓகே, l is equal to, ஓகே, int of input of அப்படின்னு நான் கொடுக்குறேன். சரியா? int of input of within the double quotesல enter any value கொடுப்போம். நமக்கு தெரியணும்ல எதுக்காக வெயிட் பண்ணுது அப்படின்னு. enter any value. நாம் I am going to insert இந்த லொகேஷன். எங்க இன்சர்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, my list of, go, this is 0th position, this is second position, third position, fourth position, fifth position அப்படின்னு நம்ம சொல்ல போறோம். 0 1 2 3 4 5. இப்போ நம்ம 5 அதான் லாஸ்ட் எலிமெண்டாவே என்ன செய்வோம், புதுசா என்டர். my list of 5 is equal to l அப்படின்னு கொண்டு வரோம். ஸோ வாட் இஸ் l? நியூவா நம்ம கொடுக்கக்கூடிய வேல்யூ. ஓகே, சேவ் பண்ணலாம், ரன் பண்ணலாம். நான் 1 2 3 4 5 6 அப்படின்னு சொல்லிடுச்சு. இந்த 6 அப்படிங்கிறதுல வந்து நம்ம நியூவா ஒரு வேல்யூ வந்து இன்சர்ட் பண்ண போறோம். என்டர் எனி வேல்யூ 23 நான் கொடுக்குறேன். now 23 will be added. அது எப்படி சார் தெரியும்? செக் பண்ணி பார்த்துருவோம். print, ஓகே, print of my list. இதுவும் சிம்பிளான ஒரு மெத்தட் தான். இந்த மெத்தட் கொடுத்து நம்ம என்ன செஞ்சுக்கலாம்னா ரன் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, என்டர் எலிமெண்ட் 6 இருக்கா? ஸோ லாஸ்ட் எலிமெண்ட் இஸ் 23. So what is the element? 1 2 3 4 5 6 is already elements of my list. Now we are replacing 23, okay,
6 வந்து நம்ம சொல்லி we are replacing with the 23. So 1 2 3 4 5 23 அப்படி சொல்லி மாறிடும். So we can modify the contents very easily. So entire element மாத்தணும் அப்படின்னு சொன்னாலும் நம்ம மாத்திக்கலாம். Okay, we can modify all the elements. Suppose ஒரு குறிப்பிட்ட ரேஞ்சில் இருக்கக்கூடிய மட்டும் modify பண்ணணும். For example, my list of, okay, my list of 0 colon 3 அப்படின்னு நான் சொல்றேன். 0 colon 3. So அப்போ 0 1 2 ஏன்னா ரேஞ்ச் ஆபரேட்டர் சொல்லும் போது it always n minus 1 வரைக்கும் தான் எக்ஸிக்யூட் ஆகும். அப்போ how many elements I need to include? 0 1 2 3 elements. Okay, இந்த 3 elements அப்படிங்கறத நம்ம என்ன பண்றோம்னா within the bracketல 9 10 12 அப்படின்னு சொல்லி நம்ம கொடுத்துரும். Okay, so previously what is the value அப்படிங்கறத இங்க டிஸ்ப்ளே பண்ணுவோம். Print of my list. My list. So ரெண்டு print statement இருக்கு, run பண்ணலாம். So what is the statement? 1 2 3 4 5 6. This is the previous elements. Now we have changed 0th position, first position, second position. 0th position 9, first position 10, second position 12. அப்படி இந்த மூணு மட்டும் நம்ம என்ன செஞ்சிருக்கிறோம், modify பண்ணிருக்கிறோம். We can modify any elements. Sir, I want to add 2 more elements அப்படின்னு சொல்றீங்க. அப்போ how to add that அப்படின்னா the positionல வந்து add பண்றதுக்கு எந்த லொகேஷன் சொல்லுமோ அந்த லொகேஷன் சொல்லி ஆட் பண்ணிக்கலாம். Simply we are going to add my list. See, my list dot append அப்படின்னு ஒரு ஃபங்க்ஷன் இருக்கு. My list dot append of, list dot append of any one value. Suppose I am just given a 7. Okay, 7 கொடுத்து முடிச்சிட்டேன். சேவ் பண்றேன், ரன் பண்றேன். Okay, 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7. Are you understand? அப்போ we are going to add only one value. ஒரு வேல்யூ ஆட் பண்ணணும்னா append அப்படிங்கிற கண்டிஷன் யூஸ் பண்ணி ஆட் பண்ணிக்கலாம். Suppose I want to add more than one list, one value அப்படின்னா my list dot extend அப்படின்னு ஒரு ஃபங்க்ஷன் இருக்கு. ரெண்டு ஃபங்க்ஷன் இருக்கு. Keep in your mind. To insert new elements in the list, we are going to use first thing is append to add only one element, extend to add multiple elements. Okay, 7க்கு அப்புறம் 8, 9, 10 அப்படின்னு சொல்லி மூணு எலமெண்ட் டிஸ்பிளே பண்றோம். ஓகே, ஸோ இங்க ஒரு பிரிண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் போட்டுடலாம். பிரிண்ட் ஆஃப் மை லிஸ்ட் அப்படின்னு போடுறேன். ஃபர்ஸ்ட் வாட் இஸ் ஒரிஜினல் லிஸ்ட் அப்படின்னு டிஸ்பிளே ஆகும். ஆஃப்டர் அப்பெண்ட் வி கோயிங் டு டிஸ்பிளே திஸ் வேல்யூ. ஆஃப்டர் எக்ஸ்டெண்ட் அப்படிங்கிறப்போ இது ஒரு லிஸ்ட். ஸோ மூணு லிஸ்ட் வரும் பாருங்க. ரன். ஓகே, எக்ஸ்டெண்ட்ல வந்து இது ஒரு ப்ராப்ளம் என்னன்னு செக் பண்ணலாம். லிஸ்ட் மாதிரி கொடுக்கணும். I just given as a simply the set of values கொடுத்துட்டோம். I just have to give within the square bracket, run module. Right, now 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 only one element. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 அப்படின்னு சொல்லிட்டு it added 3 values. Are you understand? இதுதான் வந்து அப்பெண்டுக்கும் எக்ஸ்டெண்டுக்கும் உள்ள வித்தியாசம். ஒன்லி ஒன் எலமெண்ட் ஆடுனா அப்பெண்ட், மோர் தென் ஒன் எலமெண்ட்னா எக்ஸ்டெண்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம என்ன செஞ்சுக்கலாம், ஆட் பண்ணிட்டு போயிட்டே இருக்கலாம். ஓகே, அது அண்டர்ஸ்டாண்ட். நெக்ஸ்ட் இன்சர்ட்டிங் எலமெண்ட். சார் அப்பெண்டுக்கும் இன்சர்ட்டுக்கும் பெருசா என்ன சார் வித்தியாசம்? we can insert an element in a particular position. Suppose நான் வந்து 3க்கும் 4க்கும் நடுவுல 3.5 இன்சர்ட் பண்ணணும். அப்போ அந்த பொசிஷனை சொல்லி இன்சர்ட் பண்றதுக்கு we are going to use insert functionality. ஓகே, பாருங்க, இப்போ இது வரைக்கும் இருக்கட்டும். So this is 0th position. 0 means 1 1 2 3 அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்குது. ஸோ இப்போ இந்த பொசிஷன்ல பார்த்தீங்கன்னா now I am going to add 3.5 between 3 and 4. அப்போ இந்த 4ஓட பொசிஷன்ல தான் நம்ம இன்சர்ட் பண்ணணும். 0 1 2 3 தேர்ட் பொசிஷன்ல. அப்போ my list, ஓகேங்களா, my list dot insert dot function insert of what is the position 4, what is the value, my 3.5, what is the value 3.5 அந்த particular position சொல்லி insert பண்றோம். ஓகே, insert பண்ணி முடிச்சதுக்கு அப்புறம் now we are going to write the print statement my list அப்படின்னு சொல்லி டைப் பண்றோம். Save and run. See, 0 1 2 3 4th position.
fourth position என்ன ஆயிடுச்சு 3.5 ஆட் ஆயிடுச்சு. ஸோ நம்ம என்ன சொன்னோம் fourth position சொல்லியிருக்கோம். 3 சொன்னோம்னா 3க்கு 4க்கு நடுவில் டிஸ்பிளே ஆகும். Okay, 3, 3.5, 4, 5, 6. So this is 0th position, first position, second position, third position, fourth position, fifth position, sixth position. அப்படின்னா உங்களுக்கு மூவ் ஆகுது. ஓகே, இதுதான் இன்செர்ட் அப்படிங்கிற ஃபங்க்ஷனோட யூஸ். அப்போ நம்ம 3 ஃபங்க்ஷன் பார்க்குறோம். ஒன்று இன்செர்ட் ஃபங்க்ஷன், பொசிஷன் வேல்யூ சொல்லி எல்லாத்தையும் இன்செர்ட் பண்றது. அப்பன் ஃபங்க்ஷன் புதுசா ஒரே ஒரு வேல்யூ மட்டும் இன்செர்ட் பண்றது. எக்ஸ்டெண்ட் ஃபங்க்ஷன் மோர் தென் ஒன் வேல்யூஸ் we are going to add at the end of the list. Next நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போறது delete. Delete வந்து பாத்தீங்கன்னா there are two functionalities are there. One is called as a delete, another one is called as a remove. Both we are going to use for deleting elements in the list. But del statement அப்படிங்கிறது use to delete known elements. அப்படின்னா இந்த index position தெரிஞ்சு அது எந்த இடத்துல இருக்கு தெரிஞ்சு அந்த வேல்யூ வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லி delete பண்றதுக்கு அந்த எலமெண்ட் வந்து யூஸ் ஆகுது delete function. Suppose you don't know the index position of the element. 4 இவர் எங்க ஸ்டோர் ஆயிருக்கு உங்களுக்கு தெரியல. பட் you know the value called as a 4 in the list. Okay, அப்போ அந்த எலமெண்ட் மட்டும் delete பண்றதுக்கு என்ன பண்றது? If you know the index position, we are going to use delete. If you don't know the index position of the value, we are going to use remove. But we should know the value, particular value. Okay, இப்போ அருண், குமார், பாலு, ராஜா அப்படின்னு இருக்காங்க. So I don't want குமார் அப்படின்னு சொன்னா குமார் வந்து 0, 1 ஃபர்ஸ்ட் பொசிஷன்ல இருக்கிறார். அப்போ அந்த ஃபர்ஸ்ட் பொசிஷன்ல இருக்கக்கூடிய வந்து டெலிட் பண்றதுக்கு டெல்ங்கிறது யூஸ் ஆகும். சப்போஸ் குமார் வந்து எந்த இடத்துல ஸ்டோர் ஆயிருக்குன்னு உங்களுக்கு தெரியல, பிகாஸ் த நம்பர் ஆஃப் பீப்புள்ஸ் இந்த லிஸ்ட் வந்து ஒரு 100 இருக்குன்னு வச்சுக்கலாம். பட் யூ நோ த நேம் ஆஃப் த பர்டிகுலர் பர்சன். இஃப் யூ நோ த பர்சன் யூ ஆர் கோயிங் டு யூஸ் ரிமூவ் ஆஃப் குமார் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா ரிமூவ் ஆகிட்டே போயிடும். ஓகே, சி del list of the index position of the element to delete a particular element if you know the index. Suppose you want to delete the 3 elements, 4 elements from the list, so you know the index position 2 ல இருந்து 5 வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய அத்தனை எலமெண்ட்டை தூக்கிடுங்க. அப்போ it deletes third element to 6th element. ஏன்னா 2னா third element 0ல இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது இல்லையா, அதனால. So என்கிட்ட லிஸ்ட்மே எனக்கு வேண்டாம் அப்படின்னு சொன்னா you are going to delete list. Okay, see example, my subjects Tamil, English, Tamil, Hindi, Telugu, Mathematics அப்படின்னு சொல்றோம். So now I am going to delete my subjects of 1 அப்படின்னு நான் சொன்னா என்ன ஆகும், the first position இருக்கக்கூடிய ஹிந்திங்கிறது delete ஆகும். சப்போஸ் இந்த சேம் லிஸ்ட்ல 1 to 3 அப்படின்னு நான் கொடுக்குறேன். இப்போ 0, 1, 2, 3 இதுதான் இருக்கு. ஸோ I will given as 1, 2, 3. இந்த 3 அப்படிங்கும்போது n-1 ஆகும். அப்போ 1 to 2. This is 1, this is 2. Hindi and Telugu மட்டும் ஆகும் delete ஆகும். Delete my subject. The entire list will be deleted. Keep in your mind the entire list, total including the name, எல்லாமே ஆயிடும் delete ஆயிடும். Suppose remove அப்படிங்கறது வந்து யூஸ் பண்ணி delete பண்றாங்க. We are going to given as a element. Which element you are going to delete அப்படிங்கறது சொல்றோம். இந்த அதே மாதிரி நம்மகிட்ட வந்து இது வந்து பொசிஷன் தெரிஞ்சு டெலிட் பண்ற மாதிரி பொசிஷன் தெரியாம டெலிட் பண்றதுக்கு நம்மகிட்ட இன்னொரு ஃபங்க்ஷன் இருக்கு. என்னன்னு கேட்டா பாப் அப்படிங்கிற ஃபங்க்ஷன். ஸோ யூஸ் டு பாப்னா அந்த என்ன எலமெண்ட் சொல்றதோ அந்த எலமெண்ட்டை டெலிட் பண்ணிட்டு ஐ டெலிட்டட் திஸ் எலமெண்ட்னு சொல்லிட்டு அந்த எலமெண்ட்டை வந்து உங்களுக்கு கீழே டிஸ்பிளே பண்ணி காமிக்கும். ஓகே, இப்போ 34 டெலிட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னா டெலிட் ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ணி 34 டெலிட் பண்ணீங்கன்னா டெலிட் மட்டும் பண்ணும். டஸ் நாட் கிவ் எனி return statement there. Suppose if you use pop function அப்படின்னு சொன்னா the pop function return which element is deleted from the list அப்படிங்கறது உங்களுக்கு என்ன செய்யும், ரிட்டர்ன் பண்ணும். So it deletes and returns the last element in the index position. Okay, next the function clear off அப்படின்னு ஒன்று இருக்கு. This is to clear the element alone. Okay, deleteக்கும் clearக்கும் உள்ள வித்தியாசம் பார்த்துக்கோங்க. Now this list of index அப்படிங்கிறது பர்டிகுலர் எலமெண்ட் மட்டும் டெலிட் பண்றது. This index from to அப்படின்றது index from toங்கிறது the range of values delete பண்றது. Del listங்கிறது entire listமே delete பண்றது. But the clear is entirely different from delete. The clear the element only. It does not delete the list. But del function delete the list. Clear function clear only the element. These are very different. Okay, see
list dot remove of அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு எலமெண்ட் நேம் சொல்லணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மை லிஸ்ட் டாட் ரிமூவ் ஆஃப் 89 அப்படின்னு சொன்னா 89 அப்படிங்கிறது இந்த இடத்துல இருக்கு, இதை delete பண்ணிடும். மை லிஸ்ட் டாட் பாப் ஆஃப் 1 அப்படின்னு சொன்னாலும் it deletes 89 but it displays 89 after that. மை லிஸ்ட் டாட் clear அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா the entire elements alone will be cleared or deleted but the list empty list உங்களுக்கு இருந்துகிட்டே இருக்கும். Okay, I understand. Now we discuss that. ஒன்று பார்க்கலாம். இப்போ now I am going to create a list with the 10 elements. ஒரு 10 elements போடலாம். அதனால நம்ம டெல் ஃபுல்லாக பார்க்கறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். ஓகே, 7, 8, 9, 10. சரிங்களா? இப்போ now so first del, okay, del function my list, சரியா, my list of 0 அப்படின்னு நான் சொல்லுவேன். So now I am going to display the list. Okay, using within double quote using index, அதை மட்டும் நம்ம கொடுத்து என்ன செஞ்சிருக்கோம், டிஸ்பிளே இருக்கு. ஓகே, நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா I am going to give delete my list of, okay, delete my list of 1:3 range. Now I am going to display the print statement using range index அப்படின்னு கொடுத்துட்டு கமா கொடுத்துட்டு my list அப்படின்னு கொடுக்குறேன். Okay, now I am going to display delete the entire list, my list. Okay, now print using del function. Okay, using del function my list. இப்போ என்ன ஆகும், என்டையர் லிஸ்ட்டுமே delete பண்ணிட்டேன். அப்போ delete my list டிஸ்பிளே பண்ணணும்னு சொன்னா என்ன வரணும், இந்த இடத்துல ஒரு எரர் மெசேஜ் வரணும். பார்த்தோம் பார்ப்போமா? ரைட். ஸோ நவ் ரன், சேவ் பண்ணிக்கலாம். ஃபைல், சேவ், ரன், ரன் மாடியூல். invalid syntax because the list is deleted here. அதனால உங்களுக்கு என்ன வரல, நடந்து வரல, ஒரு கமா வேற கொடுக்கணும், நம்ம கொடுத்துருவோம். ஃபைல், சேவ், ரன், ரன் மாடியூல். சி 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 elements இங்க கொடுத்துருக்கோம். using index we are given del of 0. அப்ப del of 0 போது 0th பொசிஷன்ல இருக்கக்கூடிய 1 delete ஆயிடுச்சு. ஓகே, நெக்ஸ்ட் 1:3 அப்படின்னு கொடுத்துருந்தோம். நல்லா கவனிங்க, இந்த எலமெண்ட் நம்ம கொடுத்த கண்டிஷன் பாருங்க. இந்த கண்டிஷன் இங்க கொடுத்துருக்கேன். ஃபர்ஸ்ட் இஸ் 0, it deletes 0th position, 1 அப்படிங்கறத delete பண்ணிடுச்சு. now the list is 2 ல இருந்து 10 வரைக்கும் இருக்கு. 1:3 கொடுக்குறேன். ஓகே, ரேஞ்ச் 1 means what, this is 2 is a 0th position, 1 is a third, 3, then 2 is 4. அப்போ 1:3 போது n-1 வரைக்கும், 3 - 1 2, so 1, 2. அப்போ 3 and 4 will be deleted and it displays 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10 சொல்றோம். Next what we given, delete my list, the entire list delete பண்ணிடணும்னு சொல்லிடுறோம் நம்ம. So after delete பண்ணதுக்கு அப்புறம் we are going to display what, the my list. So what is the error, name my list not defined. my list னு ஒண்ணுமே இல்லப்பா. what I have to display, there is no variable in the name of my list அப்படின்னு சொல்லி உங்களுக்கு என்ன செய்யுது, அது சொல்லுது. அது அண்டர்ஸ்டாண்ட். ஸோ இதுதான் வந்து நம்மளோட லிஸ்ட் அப்படிங்கிற ஃபங்க்ஷன்ல delete அப்படிங்கிறத யூசேஜ். ஓகே, அது அண்டர்ஸ்டாண்ட். நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா ரிமூவ் ஃபங்க்ஷன் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம். ஸோ ரிமூவ் ஃபங்க்ஷன் அப்படிங்கிறது எப்படி இருக்கும்? ஓகே, ரிமூவ் ஃபங்க்ஷன் என்ன சொல்றோம், ரிமூவ் ஆஃப் எலமெண்ட், பாப் ஆஃப் இண்டெக்ஸ் பொசிஷன், ஓகே, இண்டெக்ஸ் ஆஃப் an element, then del clear. ஓகே, பாப் ஆஃப் இண்டெக்ஸ், then clear. மூணு ஃபங்க்ஷன் பார்க்கலாம் ஒன் பை ஒன்னா. ஃபர்ஸ்ட் the same thing na, for delete I am going to use remove function. remove, what I have to give, I have to give the value, for example 1 ன்னு சொல்லும். ஓகே, அதுக்கு நம்ம என்ன சொல்லணும், my list dot which list we are going to remove. Previously we are using del ங்கிறது command name இருந்துச்சு. we are not using dot operator, so my list dot remove அப்படின்னு கொடுத்தாதான் இது ரிமூவ் பண்ணும்.
அதுக்கு இதுக்குள்ள வித்தியாசம். ஓகே, நெக்ஸ்ட் யூசிங் ரிமூவ். நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா நெக்ஸ்ட் ஹோம் அதுல இது நம்ம என்ன பண்றோம், now we are going to delete my list dot pop of 3. What is the meaning of pop of 3? 3 means we are not going to delete the element 3, we are going to delete the element in the index position 3. அதுதான் நீங்க யோசிச்சுக்கணும், இதுக்கும் அதுக்குள்ள வித்தியாசம் அதுதான். நெக்ஸ்ட் after that my list dot clear, list dot clear. Okay, now we'll run the program. Okay, see there is no error message here. நம்ம clear னு கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் error message வரல பாருங்க. இங்க my list ல இருக்கிற வேல்யூ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 அதே சேம் திங். யூசிங் remove of function. remove of function பண்ண உடனே உங்களுக்கு என்ன பண்ணிருக்குது, it removes the 1 அப்படிங்கறத வந்து என்ன செஞ்சிருச்சு, உங்களுக்கு delete பண்ணிருச்சு. ஓகே, ஒண்ணுங்கிறது என்ன பண்ணிருக்கு, delete பண்ணிருக்கு. நல்லா பாருங்க, 1 அப்படிங்கறத delete பண்ணிருக்கு. நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணிருக்கோம், நம்ம 3 தேர்ட் பொசிஷன் என்ன இருக்கோ அதை delete பண்ணிருக்கோம். ஓகே, so my list dot pop of 3 பண்ணதுக்கு அப்புறம் என்ன செஞ்சிருக்கோம், my list டிஸ்ப்ளே பண்றோம். நெக்ஸ்ட் we are displaying, so 3 அப்படிங்கும்போது என்ன, தேர்ட் பொசிஷன். so this is 0 1 2 3, தேர்ட் போது 5. so 5 என்ன பண்ணி போறீங்க, delete பண்ணிருக்கு. 5 இங்க வில்லவே இல்லை. நெக்ஸ்ட் clear, we are going to clear the entire list clear பண்ணதுக்கு அப்புறமும் we are having the empty list here. so in the delete function it deleted the list, so it displays the error message, but in the clear function it clears only the element. so by default my list அப்படிங்கிறது அந்த இடத்துல இருக்குது, empty set ஆகிருக்குது அப்படிங்கிறது அதோட பாயிண்ட். ஓகே, அது அண்டர்ஸ்டாண்ட் ரைட். so next ரேஞ்ச் யூஸ் பண்ணி எப்படி நம்ம கிரியேட் பண்றது. ரேஞ்ச் அப்படிங்கிறது ரேஞ்ச் ஆஃப் வேல்யூஸ் யூஸ் பண்ணி நீங்க என்ன பண்ணிக்கலாம்னா டைரக்டாவே ஒரு லிஸ்ட்டை வந்து கிரியேட் பண்ணிக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஸோ பை யூசிங் த ரேஞ்ச் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன் ஜென்ரேட் அ சீரீஸ் ஆஃப் வேல்யூஸ், ஒரு சீரீஸ் ஆஃப் வேல்யூஸ் வந்து நம்ம ஜென்ரேட் பண்ணிக்க முடியும். யூ கேன் கிரியேட் லிஸ்ட் வித் சீரீஸ் ஆஃப் வேல்யூஸ் அப்படிங்கிறதுக்கு தான் the range அப்படிங்கிறது யூஸ் ஆகுது. So it contains a range already we know. There are 3 arguments are there: start value and stop value, step value. Already we studied in the for loop. Previously the for loop படிக்கும்போது நம்ம படிச்சிருக்கோம். இப்போ நம்ம ரீசெண்டா கூட லிஸ்ட்ல படிக்கும்போது பார்த்திருக்கோம். அந்த ரேஞ்ச் அப்படிங்கறத சொல்றாங்க. So how to create a range of values using the list அப்படின்னு சொல்லும்போது the list variable is equal to list of range of அப்படின்னு சொல்றோம். So இதுலயும் பாருங்க அந்த ரேஞ்ச் அப்படிங்கறது எப்படி யூஸ் பண்றாங்கன்னு அதைத்தான் இங்க வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்றாங்க. லிஸ்ட் ஆஃப் ரேஞ்ச் ஆஃப் அப்படின்னு சொல்லி 2,11,2 அப்படின்னு கொடுக்கணும். ஸோ இது என்ன பண்ணுன்னா லிஸ்ட் ஆஃப் அப்படிங்கிற ஒரு ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ணி நம்ம கிரியேட் பண்றோம். ஓகே, ஸோ பை யூசிங் த லிஸ்ட் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன் இட் ஆட்டோமேட்டிக்கலி கிரியேட்ஸ். ப்ரீவியஸ் நம்ம என்ன சொல்லுவோம், மை லிஸ்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஓப்பன் ஸ்கொயர் பிராக்கெட் க்ளோஸ் ஸ்கொயர் பிராக்கெட், இது கொடுத்தாலே ஒரு லிஸ்ட் கிரியேட் ஆயிடும். பட் we can also create the name of with list of function list of அப்படின்னு கொடுத்து l is equal to my list is equal to list of அப்படின்னு சொன்னாலும் அந்த லிஸ்ட் வந்து கிரியேட் ஆகும். ஓப்பனிங் ஸ்கொயர் பிராக்கெட் ஆல்சோ doing the same functionality. For that the one more function called as a list of அப்படிங்கிறது தான். So what is meaning of list of? Create the list of அப்படிங்கிறது அதோட மீனிங். ஓகே, so list of function பாருங்க, even list is equal to list of range of 2,11,2. So we are going to start with 2 and end with 11 and 2. Okay, so இந்த function நம்ம கிரியேட் பண்ணி பார்க்கலாம். லாஸ்ட் பாருங்க, the square of is equal to empty list, இதே தான். ஸோ இதையே நம்ம என்ன பண்ணிக்கிறோம், லிஸ்ட் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ணியும் நம்ம என்ன செஞ்சுக்கலாம், கிரியேட் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஃபார் எக்ஸ் இன் ரேஞ்ச் ஆஃப் 1,11 s is equal to x double star 2 squares dot append of s. இதே ஃபங்க்ஷன் சேம் ஃபங்க்ஷனாலிட்டியை நம்ம ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு x double star 2 ஃபார் x in range of 1,11 அப்படின்னு நம்ம எக்ஸிக்யூட் பண்ணிக்கலாம். இந்த மெத்தடாலஜிக்கு பேரு ரேஞ்ச் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன் மெத்தடாலஜி. இந்த மெத்தடாலஜிக்கு என்ன பேர் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இதுக்கு பேரு காம்ப்ரிஹென்ஷன் அப்படின்னு பேரு. So what is called as a comprehension? We are going to create a list of sequence of elements in a simplest method.
ஸோ நம்ம வந்து இந்த கண்டிஷன் ஆப்ரேட்டர் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம படிச்சிருப்போம் எங்க C++ல. அதுல இப் ஃபங்க்ஷனுக்கு முன்னாடி இருக்கக்கூடிய வேல்யூ இப் ஃபங்க்ஷனுக்கு அடுத்து இருக்க வேல்யூ மாதிரி இங்க இதே மாதிரி இங்கேயும் நம்ம என்ன செய்யணும் ஒரு ஃபார் லூப் யூஸ் பண்ணி we are going to create the list. So we are going to create the list of x power 2 on, but we are going to take in the range of values from 1 to 11, that means 1 to 10. இதுதான் இந்த இடத்தோட மீனிங். ஓகே, இந்த மூணையுமே நம்ம எக்ஸிக்யூட் பண்ணி பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் ஒன் my list, total everything delete. See, my list is equal to open and close bracket. இது இப்படி ஒரு மெத்தட் கிரியேட் பண்றதுக்கு. ஓகே, so my list 2, this is my list 1 னு வெச்சுக்கலாம், this is 2. 2 is equal to list of அப்படின்னு ஒரு ஃபங்க்ஷன். Now I am going to display both print. Okay, print of my list. இதையும் print பண்றேன். print of my list 2 அப்படிங்கறத print பண்றேன். So save பண்ணலாம், run பண்ணலாம். So what are you getting? You are getting 2 empty boxes. That means 2 empty list we are created. Okay, 2 empty list we created. புரிஞ்சுதா உங்களுக்கு பாயிண்ட்? So now we are going to add the elements. Okay, now we are going to add the elements. இந்த elements வந்து எப்படி ஆட் பண்றது? By using the for loop. For loop யூஸ் பண்ணி ஆட் பண்ணிட்டு போயிட்டே இருக்கலாம். எப்படி? ஃபர்ஸ்ட் லிஸ்ட் பாருங்க. for, okay, for என்ன நம்ம செய்றோம்? x in range. இந்த ரேஞ்சில் இருக்கக்கூடிய வேல்யூஸ் ஒன்னொன்னா இருக்கும். 1, 11, 1 to 11 வரைக்கும் elements. That means n minus 1, 1 to 10 வரைக்கும் வரும். So here I am going to use one more variable. Okay, so yes அப்படின்னு சொல்றாங்க. x is equal to x ல இருக்கிற வேல்யூ கூட மறுபடியும் அதே சேம் x வேல்யூ வந்து நம்ம என்ன செய்றோம்? மல்டிப்ளை பண்றோம். x power 2 அப்படின்னு பண்ணோம். What is use of the double star? Power. Okay, we know already. Next, what is the list name? My list, correct? So my list dot append, because we are going to add one by one. What is the value? Yes. Okay, my list dot append. Okay, my list dot append off audience will put. Okay, after that we are going to print my list. Okay, save பண்ணலாம், run பண்ணலாம். See, first empty list, second empty list. Next, we are created the formula for x in range of 1, 11. So 1 to 11 இருக்கக்கூடிய values எடுத்து each value we are going to find out the square of the each value, and we are stored it in s going to be appended with the my list. What is my list? The empty list. Now my empty list is added with the powers of the each one. Okay, square of the each value. The same thing we can do by using எப்படி பண்றோம் பாருங்க. My list. Okay, my list 2 equal to. Okay, my list 2 equal to. Okay, then open bracket. X double star 2. X double star 2 for x in range of 1, 11. 1, 11. Okay, இதுதான் இங்க பார்க்கிறோம். 1, 11. இது பேர் என்ன பேருன்னு சொன்னோம்? Comprehension சொன்னோம். Comprehension is the methodology of creating list of elements in the simplest way. Okay, within the single square bracket we are going to create a list. Now we are going to run. We didn't give the print statement here. Print of my list. My list 2. Here we found the my list by using the range of function. The same thing we are going to use the list comprehension methodology. So both the lists are created with the list of function and simply empty list creator method. Run பண்றோம். So both equal இருக்கா? Both are empty. Both are filled with the squares. Okay, and understand? List comprehension வரைக்கும் discuss பண்ணியிருக்கோம்.
Next functionality we will discuss in the next lesson. உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க, மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணி விட்டுருங்க.